You ready to go to the park? Yes, Daddy. Let's go. First, buckle up. No, I don't wanna. Tina, I'm not even going to start the car until you put your seatbelt on. I don't like it. It's uncomfortable. It's uncomfortable, but it keeps you safe. Now, buckle your seatbelt. Who is that crazy guy? I don't know. Who was that? Was that you? No, oh my it was God. you, I think. I think you should actually keep talking like that for the rest of the show today. Yeah, I don't wanna. That's good. I like that. I think our viewers like that too. 자, 그래서 Can you say a few more words? No, I don't wanna. Okay. Okay. Let's move on. 자, 그래서 이번에는 두 번째 대화는 아니고 일기인데요. 두 번째 내용입니다. 아빠가 이렇게 딸과 좀 뭔가 이야기를 한 다음에 좀 답답한 거죠. 그래서 일기를 썼습니다. 일기 내용 어떤 내용이었는지 저희와 함께 감상하시죠. It's always a struggle to get Tina to put her seatbelt on and to keep it on. On the way to the park, she took her seatbelt off. I don't know why she hates seatbelts so much. They should invent a child-proof seatbelt. 자, 일기 내용 잘 보셨나요? 일기 내용 중에서 두 문장 골라서 공부를 해보겠습니다. 첫 번째 문장부터 읽어주세요. Alright, so the first sentence that we'll look at is On the way to the park, she took her seatbelt off. On the way to the park, she took her seatbelt off. 공원에 가는 길에 티나가 안전벨트를 풀어버렸다라는 말인데요. 앞서서 제가 설명드릴 때 이제 옷을 입다 또는 모자를 쓰다, 시계를 차다, 넥타이를 매다 이런 것들이 다 put on으로 표현된다고 That's 했잖아요. right, very simple. 네. 그런데 또 마찬가지로 영어에서는 뭔가를 벗어버릴 때 다 take off라고 합니다. 그래서 Yes. 우리말로는 안전벨트를 벗다라고는 안 하지만 Right. 풀다라고 하지만 그래도 영어에서는 take off. Take off. Put on the seatbelt, take off the seatbelt. Put 네. on the gloves, take off the gloves. 네. Put on the sunglasses, take off the sunglasses. 그렇죠. So easy, right? Very easy. Only in this aspect, I guess. Oh, that's true. 네, 영어가 더 어려운 면도 많지만 이 부분은 더 쉬운 것 같습니다. 자, 그래서 take off를 안전벨트 또는 그냥 일반 벨트에 대해서도 쓸 수 있다는 것이 핵심이고요. 두 번째 문장 보겠습니다. Okay, so the second sentence that we'll look at is They should invent a child-proof seatbelt. They should invent a child-proof seatbelt. 네, 아이들이 풀 수 없는 또는 풀기 어려운 안전벨트가 발명되었으면 좋겠다라는 말입니다. childproof가 잘 이해가 안 되신다면 proof에 대해서 좀 설명이 필요할 것 같아요. 먼저 가장 많이 듣는 게 waterproof 아닐까요? Right, so like you said, waterproof is the one that you'll hear the most. It just means that water can't go in it. So I think this is waterproof because it's laminated in Korean, right? It has a coating, right? So it's waterproof. 네. Very 그리고, nice. 네. 먼지, 방진 설계가 된 경우에는 dustproof라고 하고요. Right, dustproof as well. What other kinds of something proof are there? Weatherproof. Weatherproof 재미있는 말인데 이제 방수까지는 아닌데 비 좀 맞는 거 가지고는 괜찮다. Right. 그래서 생활 방수라고 하죠. 그것을 weatherproof라고 하고 또는 또 어떤 proof가 있을까요? Foolproof. Foolproof. But it's kind of opposite. 네, fool이라고 하면 바보라고 Right. 하는 거잖아요. Fool. 그런데 foolproof는 바보는 못 쓰게 하는 것이 아니고 Right, it means that you can even use it if you are a fool. 네, 그래서 바보라도 쓸 수 있는 거. Right. 그래서 아주 쓰기 쉽게 만들어 놓은 Right. 거를 foolproof라고 합니다. Right, and you can have a plan that's foolproof. It just means that everything will go as planned. Everything will be smooth. You know for sure it's going to work. 네, 그래서 이 proof가 어떤 단어 뒤에 붙느냐에 따라서 조금씩 뜻이 바뀌기 때문에 뭔가 더 쉽게 만들어주거나 아니면 더 어렵게 만들어주는 것을 생각하시면 되겠고요. 여기선 childproof니까 아이가 쓸 수 없게 만드는 거죠. 네, 그래서 proof라는 단어 함께 봤고요. 이번에는 앞서서 살펴본 그 에런 씨의 영상을 다시 한번 보면서 복습을 해보는 시간입니다. 자막 없이 함께 한번 보시죠. In America, it's a law you have to wear a seatbelt, whether you're sitting in the front of the car or the back of the car. And you can get fined, and the person who's driving could get fined if you're not wearing a seatbelt. And actually, I don't know if you've heard of Ralph Nader. In 2000, he ran for president, but he was the person who really started
fighting for putting seatbelts in cars. And before him, seatbelts in cars, you had to pay money to get a seatbelt in a car, let alone wear it. So he really fought for that, and his work led to the traffic law of having all cars requiring seatbelts and having people wearing seatbelts in cars. 네, 에런 씨가 했던 말들 중에서 키워드 하나 골라봤는데요. 네. All right. So today is not really one keyword, it's more like two keywords. Yeah. But anyway, fight for. Fight for. Fight for. We could maybe call them or call it as one thing. Oh, that's true. Key phrase. It's a phrase. Yeah. Fight for라고 하면은 뭔가 누구를 위해 싸우다라는 말로 직역이 되는데, Right. 네, 싸우다라기보다는 물론 싸우다라는 말도 여러 가지로 해석이 되지만 Right. 어떤 것을 얻어내기 위해 노력하는 것을 말하죠. So it just means, like he said, putting in the effort to do something. So you can fight for your rights. So let's say, there's a group who's, maybe it's too difficult to say, a group that's suppressed, they can fight for the right to, blah, blah, blah. 네, 억압된 어떤 그룹, 어떤 집단이 있다면 자신의 권리를 찾기 위해서 노력하다. Fight for one's right 또는 rights가 되겠고요. 그래서 fight가 꼭 싸우다만은 아니라는 거. Right, it's not. It just means you're putting in effort. So you can fight for your relationship as well. Like maybe you're not doing so well, but you want to work it out, so you're going to fight for your relationship. 네, 그럴 때는 정말로 싸움을 안 하기 위해서 노력을 하는 거죠. Right. It's opposite. 네. And you can also fight for your life. If you got in a car accident and you're in the hospital, you have to, really fight to, get better. 네, 그렇습니다. 그래서 어떤 병마와 싸우다라는 말도 있잖아요. 그래서 영어에서도 노력을 하는 것을 fight for라고 많이 표현을 합니다. 자, 문장 2개 골라서 보는 시간인데요. 첫 번째 어떤 문장일까요? Okay, so the first sentence we'll look at is, and you can get fined, and the person who's driving could get fined. And you can get fined, and the person who's driving could get fined. 그리고 벌금을 부과받을 수 있고 운전을 하는 사람도 벌금을 부과받을 수 있습니다라는 말인데 get fined가 핵심 표현입니다. A fine도 벌금이고요. Right. 그런데 fine 하면은 벌금을 부과하다라는 말이어서 get fined 하면 벌금인 거죠. 그래서 싱가포르 같은 경우에는 벌금이 아주 높은 나라로 유명하잖아요. 그래서 그런 농담 말도 있죠. 제가 만들어낸 것은 아니지만 everything is fine. 모든 것이 벌금이다 또는 모든 것이 잘 되어 있다. Right, but I hear it's a very nice place over there, even though it's a lot of restrictions. 네, restrictions 제재가 있기 때문에 벌금이 굉장히 많은 거죠. 자, 그래서 fine 벌금이란 뜻. 좋다라는 말도 있지만 또는 예쁘다라는 뜻도 있지만 벌금이라는 것도 알아두시면 좋겠고요. Right. So an interesting thing is, in America, if you're driving, if the passenger is an adult and they're not wearing their seatbelt, sometimes the police officer will only give them a ticket. Sometimes they'll give them a ticket and you. And if they're a kid, then of course you always get the ticket because they're a child. So you have to be responsible. But sometimes for adults, then only they are responsible. 네, 안전벨트가 이제 우리나라에서도 사실은 많이 시행되고 있지만 예전에 비하면 많아지고 있지만 미국에서는 더 엄격하군요. Right. 자, 두 번째 문장 보겠습니다. Okay, so the second sentence we'll look at is, in 2000, he ran for president. In 2000, he ran for president. 먼저 2000년도에 president가 대문자로 쓰여져 있기 때문에 대통령이라는 것을 알 수 있고요. 어떤 회사의 사장 아니고 이제 president, P가 대문자입니다. 그리고 run for라고 하면 누구를 위해 달리다가 아니고 그 직책을 위해 달려가는 거죠. 그래서 출마하다. 네. That's right. 대통령 후보로 대통령 출마를 했습니다. 선거에 출마를 했습니다라는 Right. 것이. You could run for many things. You could run for, being your class president. 네. You could run for secretary. You could run for treasurer. 네, 반장 선거에 나가는 것도 run for class president가 되는 거죠. 그래서 꼭 대통령 선거뿐만이 아니라도 어떤 선거에 출마하다, 나를 이거 뽑아주십시오라고 말하는 것 자체가 run for가 되겠습니다. 자, 오늘도 공부를 이렇게 다 해봤고요. 시간이 벌써 이렇게 다 됐네요. Oh, wow. So quick. Yes. All right. Now it's time for us to watch the clip one more time. This time there will be subtitles, but still make sure you listen carefully. Let's watch. In America, it's a law you have to wear a seatbelt, whether you're sitting in the front of the car or the back of the car. And you can get fined, and the person who's driving could get fined if you're not wearing a seatbelt. And actually, I don't know if you've heard of Ralph Nader. In 2000, he ran for president, but he was the person who really started fighting for putting seatbelts in cars. And before him,
seatbelts in cars, you had to pay money to get a seatbelt in the car, let alone wear it. So he really fought for that, and his work led to the traffic law of having all cars requiring seatbelts and having people wearing seatbelts in cars. 네, 오늘 배웠던 표현들 중 하나를 응용해서 말을 해보자면 Yeah. I hope you are all fighting for fluency in That's English. right. Fight for your fluency. Study with us. And we also have supplementary materials. Not really supplementary materials, but you can download all the scripts and everything like that online on our website, www.ebse.co.kr. 네, 저희는 다음 시간에 또 유익한 내용으로 인사드리고요. 오늘은 여기에서 인사 마무리 올리겠습니다. 자, 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. Goodbye. 바이바이. Don't you wanna be like this?